Okay, so we will see the frequently asked interview questions. Okay, frequently asked interview questions today. అంటే రెగ్యులర్గా అడిగే క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ కొన్ని ప్లేస్ చేశాను. అంటే ఇవే ఫైనల్ అని కాదు, ఎలా అయినా అడగొచ్చు క్వశ్చన్. ఓకే, సో అలా చేసుకుంటూ పోతే చాలా వచ్చేస్తాయి. ఇప్పుడు జనరల్గా ఎలా ఉంటాయంటే ఎంట్రీ లెవెల్‌లో ఇవే అడుగుతారు జనరల్‌గా. బట్ కొద్దిగా ఎక్స్‌పీరియన్స్‌తో మనం వెళ్తే దే విల్ ఆస్క్ డిఫరెంట్ సెట్ ఆఫ్ క్వెషన్స్. అండ్ ఒక సినారియో ఇచ్చి సాల్వ్ చేయమంటారు. ఓకే, సో మీకు 10, 20 క్వెషన్స్ అడగాలని ఏమీ లేదు. జస్ట్ దే విల్ ఆస్క్ సమ్‌టైమ్స్ 3, 4 క్వెషన్స్. ఇప్పుడు టీసీఎస్ ఇలాంటి కంపెనీస్‌లో కైండ్ ఆఫ్ దే విల్ గివ్ ఓన్లీ హాఫ్ అన్ అవర్ ఫర్ ద హోల్ ఇంటర్వ్యూ. అంటే ఒక 15 మినిట్స్ ఇంటర్వ్యూకి, ఇంకొక 15 మినిట్స్ మేనేజరల్ రౌండ్‌కి సెట్ చేస్తారు. ఓకే, చాలా సింపుల్‌గా ఉంటుంది. అంటే రిక్వైర్మెంట్ ఎక్కువున్నప్పుడు, ప్రాజెక్ట్స్ రిక్వైర్మెంట్ ఎక్కువున్నప్పుడు టక 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 ఇంటర్వ్యూస్ చేసేస్తారు. ఆ టైంలో దే విల్ ఆస్క్ సింపుల్ క్వెషన్స్ స్ట్రెయిట్ అవే. అండ్ వాటిని మనం ఎలా ఆన్సర్ చేస్తున్నామో దాని బేసిస్ మీద దే విల్ డిసైడ్. ఓకే, సో చాలా కంపెనీస్, కొన్ని కంపెనీస్ 1 అవర్, 1 ½ అవర్ కూడా ఇంటర్వ్యూ చేస్తారు. ఐడియల్ టైమ్ ఈజ్ 1 అవర్. 1 అవర్ చేస్తారు. సో ఆ టైంలో లైక్ దే విల్ ఆస్క్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫస్ట్. అండ్ మీరు ఏ ప్రాజెక్ట్స్‌లో వర్క్ చేశారు? ఓకే, మీ రోల్ ఏంటి? ఎలా చేశారు? ఇలాంటి క్వెషన్స్ అన్నీ వస్తాయి. దాంతో పాటు ఈ ఇన్ఫర్మాటికా మీద క్వెషన్స్ ఉంటాయి. సో రెగ్యులర్‌గా అడిగే క్వెషన్స్ కాకుండా దే మే ఆస్క్ వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్ నుండి వాళ్ళ సినారియోస్ అడగొచ్చు. ఓకే, మీరు ఒకవేళ ఈ సినారియో వస్తే ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు? ఎందుకంటే అల్టిమేట్‌గా వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్‌లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు నాలెడ్జ్ ఉండాలి కదా! సో ఆ కైండ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఉందా లేదా చెక్ చేస్తారు. అండ్ ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ ఎక్స్‌పీరియన్స్. మీరు 1 ఇయర్ అట్లా 2 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ పెట్టుకున్నప్పుడు ఒక సెట్ ఆఫ్ క్వెషన్స్ అడుగుతారు. 3 ఇయర్స్, 4 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌తో వెళ్తే డిఫరెంట్ సెట్. 5-10 ఇయర్స్ పెట్టుకున్నప్పుడు డిఫరెంట్ సెట్. సో అడ్వాన్స్‌డ్ క్వెషన్స్ అడుగుతారు. అంటే సినారియోస్ ఇలాంటివన్నీ అడుగుతారు. సో 1 ఇయర్, 1 ½ ఇయర్ ఆర్ 2 ఇయర్స్‌కి వెళ్ళినప్పుడు సినారియోస్ ఎక్కువ అడగరు. చాలా సింపుల్‌గా అడుగుతారు. బికాజ్ మీరింకా ఎక్కువ ఎక్స్‌పోజ్ అయ్యుండరు కాబట్టి వీటన్నింటికి. ఓకే, బేసిక్ లెవెల్ క్వెషన్స్. అసలు ఫిల్టర్‌కి, రౌటర్‌కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఓకే. ఆహ్, సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లుక్‌అప్ అండ్ జాయినర్? ఓకే, అండ్ బేసిక్ లెవెల్ క్వెషన్స్, డెఫినిషన్స్, డేటా వేర్ హౌస్ అంటే ఏంటి? ఓకే. సో what is the difference between mapping and maplet? సో ఇలాంటి అంటే స్ట్రెయిట్ ఫార్వర్డ్ క్వెషన్స్. సినారియో కాకుండా స్ట్రెయిట్ ఫార్వర్డ్ క్వెషన్స్ అడిగేకి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, తక్కువ ఎక్స్‌పీరియన్స్ పెట్టుకొని వెళ్తే. సో కొన్ని చూద్దాము. సో వాట్ ఈస్ ఎ ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్ ఇన్ ఇన్ఫర్మాటికా? A transformation is a repository object that generates, modifies, or passes a data. ఓకే, యాహ్, కరెక్ట్. సో it's basically a repository object, right? Repository object which modifies, మోడిఫై అయినా చేస్తుంది, జనరేట్ అయినా చేస్తుంది, ఆర్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ పాస్ చేస్తుంది. ఓకే, యాహ్. సో ఎనీవన్ వాంట్స్ టు గివ్ ఎ డిఫరెంట్ ఆన్సర్? దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ ఆన్సర్, కరెక్ట్? ఇంకేదైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా? ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యాక్టివ్ అండ్ పాసివ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్? What is the difference between active and passive transformation? So coming to the active transformation, it can change the number of rows that passes through the transformation. So coming to passive transformation, it does not change the number of rows. Right, correct. Yeah, any other differences?
Active transformation will change the transaction boundary of transaction boundaries. Correct. This is good. Okay, so any other questions? Any other answers? ఇంకేం చేయొచ్చు? I mean, Active transformation is multi-group transformation. మల్టీ గ్రూప్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ని కూడా మనం యాక్టివ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ కింద ట్రీట్ చేస్తాం. కరెక్ట్. ఇంకా And change the row type. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యాక్టివ్ అండ్ ప్యాసివ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే, యాక్టివ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మీరు డెఫినేషన్ ఇవ్వచ్చు. వాట్ ఈస్ అన్ యాక్టివ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే, యాక్టివ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కెన్ చేంజ్ ద నంబర్ ఆఫ్ రోస్ పాసింగ్ త్రూ ఇట్. It can reduce or increase the number of rows, or it can modify the transaction boundary or the row type, or we can also consider multi-group transformations as active transformation. So the complete opposite is called the passive transformation. Passive transformation simply passes the data as is. Okay, so it won't change the number of records, no change in the transaction boundary or row type. Okay, and single group transformations are considered as passive transformations. Okay, see, ఆన్సర్ చెప్పడమే కాదు, మీరు ఎంత కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్తున్నారు అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో అందుకే 1-2 సార్లు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఐ మీన్ క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్స్ అని కాదు నేను చెప్పేది, ద వే యు ఆర్ ఆన్సరింగ్. ఓకే, ఏదన్నా తెలియదంటే స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ చెప్పొచ్చు మీరు. అంటే ఐ డింట్ వర్క్ ఆన్ దిస్ మచ్, ఐ డోంట్ హ్యావ్ మచ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే డెఫినేషన్స్ కి అలా చెప్పకూడదు. ఓకే, డెఫినేషన్స్ యూ షుడ్ నో. ఏదన్నా సినారియో కానీ లేకుంటే ఒక పర్టికులర్ రోల్ ఆఫ్ వర్క్ కానీ అడిగినప్పుడు మాత్రమే అలా ఆన్సర్ చేస్తారు, మీకు తెలియకోకుంటే. ఓకే, మీకు చెప్పొచ్చు ఐ డోంట్ హ్యావ్ మచ్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఓకే ఐ హ్యావ్ గోన్ త్రూ ద ట్రైనింగ్ అండ్ ఐ నో ఇన్ఫర్మాటికా, ఇలా చెప్పొచ్చు. ఓకే, నో నీడ్ టు వరీ. బట్ మీరు ఏదైనా ఎక్స్పీరియన్స్తో వెళ్తున్నారంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ చేయాలి. అండ్ ఇన్ కేస్ మీరు ఏదన్నా ఐ మీన్ చేయలేదంటే మాత్రం యూ హ్యావ్ టు టెల్ స్ట్రైట్ అవే దట్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ మచ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆన్ దిస్, బట్ ఐఎమ్ వెరీ మచ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ నోయింగ్ దీస్ థింగ్స్. అలా చెప్పొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ వన్. వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ ఇన్ రౌటర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్? అంటే రౌటర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లో ఏ గ్రూప్స్ ఉంటాయి? వాట్ ఆర్ ద టైప్స్? One is default one, the other one as whatever we give, right? Right. So basically, yeah, that is one thing. Yes. Any other answers, please? What are the types of groups? అసలు రౌటర్ లో ఏ గ్రూప్స్ ఉంటాయి? One input group and the multiple output groups. Perfect. Yeah, correct. Yeah, this answer is also correct, and this answer is also correct. Yeah, so basically, yeah, we can have one input group and multiple output groups. Coming to output groups, we can have user defined groups and one default group. Yeah, that we can answer. Okay, good. Next, what is the difference between stop and abort options in workflow monitor, or simply workflow? Stop ante enti, abort ante enti? What is the difference? When the workflow is in suspended mode, we need to abort the workflow and restart. When the workflow is in failed state, then we can restart. Okay. Yeah, I mean, yes, this is also fine, but అంటే మనము యాక్షన్ ఏంటి అనేది చెప్తున్నాం, ఒక పర్టికులర్ టైంలో మనం ఏం చేస్తున్నాం అనేది చెప్తున్నాం, దట్ ఈస్ ఓకే. బట్ యాక్చువల్లీ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్టాప్ అండ్ అబార్ట్? స్టాప్ ఏం చేస్తుంది, అబార్ట్ ఏం చేస్తుంది? సో స్టాప్ అనేది మీకు అందరికి ఈజీగా ఉండేలాగా చెప్తాను చూడండి. ఐ మీన్ బిఫోర్ దట్, ఎనీబడి వాంట్స్ టు ఆన్సర్ దిస్? ఎనీవన్ వాంట్స్ టు ఆన్సర్? The stop option is used to execute the session task, and the abort, is completely turns off the task. Perfect. Yeah, I mean, yes, that is also fine, but అంటే మనము యాక్షన్ ఏంటి అనేది చెప్తున్నాం, ఒక పర్టికులర్ టైంలో మనం ఏం చేస్తున్నాం అనేది చెప్తున్నాం, దట్ ఈస్ ఓకే. బట్ యాక్చువల్లీ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్టాప్ అండ్ అబార్ట్? స్టాప్ ఏం చేస్తుంది, అబార్ట్ ఏం చేస్తుంది? the task.
స్టాప్ అనేది మనం ఎలా యూజ్ చేస్తాం ఎగ్జిక్యూట్కి? స్టార్ట్ కదా. స్టార్ట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ఎగ్జిక్యూషన్, రైట్? సో ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే, ఇంకెవరైనా ఉన్నారా చెప్పడానికి? ఆర్ యూ కెన్ ట్రై వన్స్ అగైన్. ఓకే, ఇవి బాగా రెగ్యులర్గా అడిగే క్వశ్చన్స్, అందుకే ఇవి అడుగుతున్నాను నేను కూడా. సో ఐ విల్ మేక్ యూ అండర్స్టాండ్. ఓకే, డోంట్ వరీ. ఇక్కడ ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్టాప్ అండ్ అబార్ట్? స్టాప్ అంటే లెట్స్ ఏ ఒక ఎగ్జాంపుల్తో చెప్తాను. ఇప్పుడు లెట్స్ ఏ మనం ఒక పెద్ద స్టోర్కి వెళ్ళాం, రిలయన్స్ స్టోర్కి వెళ్ళాం అనుకోండి. ఓకే, రిలయన్స్ స్టోర్కి వెళ్ళాం, టైము ఎండ్ అవుతుంది, అంటే స్టోర్ క్లోజింగ్ టైం వచ్చేసింది. ఓకే, సో స్టోర్ క్లోజింగ్ టైంలో ఏం చేస్తారు? లెట్స్ ఏ 9కి కంప్లీట్గా స్టోర్ క్లోజ్ చేయాలనుకోండి. అప్పుడు ఏం చేస్తారు? 9కి అంతా షట్టర్ హాఫ్ క్లోజ్ చేస్తారు. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్? అంటే మీకు రియల్ టైంలో అంటే రియల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నా, దానికి దీనికి రిలేట్ చేసుకోవచ్చు. స్టాప్, ఐ మీన్ స్టాప్ ఇన్ ద సెన్స్ యు ఆర్ స్టాపింగ్. కొత్త కస్టమర్స్ రాకుండా చూస్తున్నారు, ఒకటి పాయింట్ నెంబర్ 1. కొత్త కస్టమర్స్ లోపల వెళ్ళి షాపింగ్ చేయకుండా స్టాప్ చేస్తున్నారు. సెకండ్ థింగ్, ఎవరైతే లోపల ఆల్రెడీ ఎంటర్ అయ్యి ఉన్నారో 9 లోపు, వాళ్ళందరూ రిటర్న్ రావడానికి టైం ఇస్తారు, రైట్? చెప్తారు, సార్ లోపల ఉన్న వాళ్ళందరికీ అనౌన్స్ చేస్తారు, సార్ టైం అయిపోతుంది, మీరు తొందరగా క్లోజ్ చేసుకొని రండి అని. అంటే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్? అదొకటి. సెకండ్ ఆప్షన్, ఇది స్టోర్ క్లోజింగ్ టైం లో చేసేది స్టాప్ అన్నమాట. స్టోర్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకోండి, ఫైర్ ప్రాబ్లం, ఫైర్ అలారం వచ్చింది. రియల్గా ఫైర్ ఉందో లేదో తెలియదు, బట్ ఫైర్ అలారం వచ్చింది. మనం అప్పుడు నిదానంగా తీరిగ్గా చేసుకోండి, బిల్లింగ్ ఇస్తాము, అదంతా చేయం కదా. ఇమీడియట్లీ ఎక్కడిదక్కడ పని ఆపేసి సడన్లీ యూ హ్యావ్ టు గో అవుట్, అంతే కదా. సో స్టాప్ ఇన్ ద సెన్స్ జస్ట్ ఒక ఇండికేషన్ అన్నమాట. స్టాప్ అనేది ఇండికేషన్. ఇంకా కొత్తగా ఏమి తీసుకోము, ఉన్నవి ప్రాసెస్ చేసి పంపించేస్తాము బయటికి. అబార్ట్ అనేది ఇమీడియట్ స్టాప్ అన్నమాట. ఇమీడియట్గా దాన్ని అక్కడికి ఆపేస్తాం అబార్ట్ అంటే. బట్ దానికి కొద్దిగా టైం ఇస్తాం. ఓకే, ఒక 60 సెకండ్స్ టైం ఇస్తాం అన్నమాట ఇక్కడ. సో మనం ఇన్ఫర్మాటికా ప్రకారం తీసుకుంటే స్టాప్ ఇన్ ద సెన్స్, ఒక సెషన్ రన్ అవుతున్నప్పుడు స్టాప్ అని ఇచ్చామనుకోండి, ఆల్రెడీ ఇన్కమింగ్ రికార్డ్స్ అంటే సోర్స్ రీడ్ చేసి ఉంటుంది కదా, ఆ సోర్స్ రీడ్ చేసిన రికార్డ్స్ అన్ని టార్గెట్ వరకు తీసుకెళ్ళడానికి చూస్తుంది. దట్స్ ఇట్. కొత్తగా రికార్డ్స్ ని రీడ్ చేయదు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్టాప్. అబార్ట్ మీన్స్ ఇట్ విల్ స్టాప్ టేకింగ్ ద ఇన్పుట్స్. ఓకే, కొత్త రికార్డ్స్ ని తీసుకోవడం పక్కన పెడితే, ఆల్రెడీ ఉన్న రికార్డ్స్ ను కూడా ప్రాసెస్ చేయడానికి 60 సెకండ్స్ టైం ఇస్తుంది. 60 సెకండ్స్ లో కూడా అది కంప్లీట్ అవ్వకుంటే ఇట్ విల్ కంప్లీట్లీ, ఐ మీన్ వాట్ వి కాల్ కంప్లీట్లీ అబార్ట్. ఓకే, ఈవెన్ అది ఇంకా ఆ ప్రాసెస్ మధ్యలో ఉన్న కూడా ఆపేస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అబార్ట్. అందరికీ క్లియర్గా అర్థమైందా? Yes, sir. ఓకే, ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చా? యా, ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చా? సో కెన్ ఎనీబడి రిపీట్, లైక్ అంటే స్టాప్ అండ్ అబార్ట్ మీకు అర్థమైంటే ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పండి. వాట్ ఈస్ స్టాప్ అండ్ వాట్ ఈస్ అబార్ట్? Stop లో whatever records integration service reads, that will load to target. When it comes to abort, even though it reads, the workflow will be aborted without loading the records to target. యా, కరెక్ట్, పార్షియల్లీ కరెక్ట్.
So without aborting, without loading, correct, but it will give around 60 seconds time to load the data. Still అది ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వకుంటే అప్పుడు లోడింగ్ కూడా స్టాప్ చేస్తుంది. అంటే Okay. ఇన్కమింగ్ ని ఎలాగో స్టాప్ చేస్తుంది, అవుట్ గోయింగ్ ని కూడా స్టాప్ చేస్తుంది. ఎప్పుడంటే విత్ ఇన్ 60 సెకండ్స్ టైంలో దానికి ఒక టైం ఉంటుంది. ఆ టైంలో కూడా అవ్వకుంటే అప్పుడు ఇమీడియట్ గా ఇట్ విల్ స్టాప్ ద లోడింగ్ ఆల్సో. యా పర్ఫెక్ట్. యా పర్ఫెక్ట్. ఇట్స్ అ గుడ్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, ఎనీబడి వాంట్స్ టు ఆన్సర్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ వే? ఓకే, ఫైన్. హోప్ అందరికీ అర్థమైందని అనుకుంటున్నా. ఓకే, మీరు సైలెంట్గా ఉన్నా నేను ఏమి కన్సిడర్ చేయొచ్చు, అందరికీ అర్థమైందని అనుకోవచ్చు. కరెక్ట్. రైట్. సో నెక్స్ట్ వన్, హౌ కెన్ వి స్టోర్ ప్రీవియస్ సెషన్ లాగ్స్? సెషన్ లాగ్స్ ని ఎలా స్టోర్ చేయొచ్చు? I think in session level properties, we need to change that number of session logs, something, because whenever session logs will be override whenever it runs. So somewhere we need to give that number 5, that is default 1. If we can change that number to 3, 5, so that will save that number of. యా పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్. ఎస్. సో మనకి సెషన్ లెవెల్లో, వర్క్ ఫ్లో లెవెల్లో నంబర్ ఆఫ్ సెషన్ లాగ్స్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఓకే, అది చూపిస్తాను మీకు. ఇంతకుముందు ఒకసారి చూపించాను, బట్ యా లెట్ మీ షో యూ ఇట్ అగైన్. మీకు ఇది ప్రతి క్వశ్చన్కి, ఇక్కడ చెప్పే ప్రతి క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ తెలిసింది అనుకోండి, మీకు కాన్ఫిడెంట్ లెవెల్ ఉంటుంది అక్కడ. సో మీరు కాన్ఫిడెంట్గా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇంకా మీరు చాలా ఉన్నాయి క్వశ్చన్స్, మీరు ఇంకా బ్రౌజ్ చేసి కూడా చాలా చూడొచ్చు. సినారియోస్ చాలా ఉంటాయి. ఓకే, సో నేను మీకు ఒక డాక్యుమెంట్ ఇస్తాను, ఇన్ఫర్మాటికా ప్రొవైడెడ్ సినారియోస్ డాక్యుమెంట్. అది కూడా మీరు గోత్రూ అవ్వచ్చు. మొత్తం గోత్రూ అవ్వండి, మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, రేపంతా ప్రాక్టీస్ చేసుకొని రండి అది. ఓకే, ద క్వశ్చన్ ఈస్, how can we store previous session logs or workflow logs? Okay, same question. Session logs, session or workflow logs? Session or workflow logs. Previous గా ఉన్నవి. సెషన్ లో కాన్ఫిగ్ ఆబ్జెక్ట్ లోకి వెళ్తే సేవ్ సెషన్ లాగ్ ఫర్ దీస్ రన్స్, సేవ్ సెషన్ లాగ్ బై సెషన్ రన్స్ ఆర్ సెషన్ టైమ్ స్టాంప్. సో సెషన్ రన్స్ తోనే కావాలి. సేవ్ సెషన్ లాగ్స్ ఫర్ దీస్ రన్స్. ఓకే, మీరు ఇది ఆన్సర్గా చెప్పచ్చు. సేవ్ సెషన్ లాగ్ ఫర్ దీస్ రన్స్. ఈ ఆప్షన్ యూస్ చేసుకొని దెన్ వీ కెన్ టెల్ ఇన్ సెషన్ కాన్ఫిగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ లో అయితే, సెషన్కి అయితే ఇది. సో ఇది 0 ఉంది కదా, అంటే ఓన్లీ ఒక్కటే ఉంటుంది ఎవ్రీ టైమ్, అది ఓవర్ రైడ్ అవుతుంటుంది. ఇప్పుడు నేను 4 అని ఇచ్చాను అనుకోండి, 4 లాగ్స్ వరకు సేవ్ అవుతుంది, 4 సెషన్ లాగ్స్ వరకు సేవ్ అవుతుంది. ఓకే, అంటే ఆ సెషన్ లాగ్ డైరెక్టరీ సపరేట్గా ఉంటుంది. ఓకే, సో నో నీడ్ టు వరీ. అది ఇది సెషన్ లాగ్ డైరెక్టరీ అంటే. ఇంకొకటి, ఈ $PM వాల్యూస్కి పాత్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? ఓకే, అది కూడా ఇంపార్టెంట్. ఈ సెషన్ లాగ్ ఇక్కడ $PM వేరియబుల్ ఉంది. ఇంకొకటి లెట్స్ ఏ మ్యాపింగ్ లోకి వెళ్తే ఇక్కడ బ్యాడ్ ఫైల్ డైరెక్టరీ అని ఉంది, రైట్? సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ కొన్ని డైరెక్టరీస్ ఉంటాయి, $PM అంటారు. ఓకే, సో ఈ పవర్ సెంటర్ వేరియబుల్స్ ఆల్రెడీ ఉంటాయి. డాలర్ దిస్ ఇస్ ఎ వేరియబుల్. అండ్ డాలర్ సోర్స్, డాలర్ టార్గెట్ ఎలాగో ఇక్కడే డిఫైన్ చేస్తాం. బట్ ఈ $PM వేరియబుల్స్ ఎక్కడ ఉంటాయంటే, మీరు మీ అడ్మినిస్ట్రేటర్ కన్సోల్ని ఓపెన్ చేశారనుకోండి, ఇలా అడ్మినిస్ట్రేటర్ పేజ్ అని వస్తుంది కదా, అక్కడ ఓపెన్ చేస్తే అడ్మినిస్ట్రేటర్, ఓకే, ADMI. సో ఇక్కడికి వస్తే యూ విల్ సీ
ఇక్కడ సో ఇంటెగ్రేషన్ మీద క్లిక్ చేశారనుకోండి, ఇంటెగ్రేషన్ లో ప్రాసెసెస్. ఓకే, ఫస్ట్ మీరు లాగిన్ అవగానే సర్వీస్ అండ్ నోట్స్, ఇంటెగ్రేషన్ సర్వీస్, ఇలా ఆరో మార్క్స్ ఉంది చూడండి, ఇదంతా ఇంటెగ్రేషన్ సర్వీస్. దెన్ ప్రాసెస్కి వెళ్తారు. ప్రాసెస్లో మీకు ఇక్కడ ఈ పార్ట్స్ అన్ని ఉంటాయి ఆల్రెడీ. సో ఇవి డిఫాల్ట్ పార్ట్స్ అన్నమాట, అంటే మనకు ఇన్ఫర్మాటికా లెవెల్లో ఉండే పార్ట్స్ ఇవన్నీ. ఓకే, ఇది ఇలా వచ్చాయి, బట్ దట్స్ ఓకే. ఓకే, సో దీనిలో కావాలంటే రేంజ్ అండ్ సి. ఓకే, ఇక్కడ చూసారనుకోండి, రూట్ డైరెక్టరీస్ డి డ్రైవ్ ఇన్ఫర్మాటికా సర్వర్, అంటే నేను ఎక్కడ దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేశానో ఆ పాత్ లో ఉంటుంది అది. ఓకే, డి డ్రైవ్ ఇన్ఫర్మాటికా నేను ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ చేశాను ఇన్ఫర్మాటికాని. సర్వర్ ఇన్ఫాషేడ్ దీని లోపల అన్నీ ఉన్నాయి చూడండి. సో ఇలాగే మీకు కూడా ఉంటుంది, మీరు ఎక్కడైతే చేశారో సర్వర్లో ఇన్ఫాషేడ్లో మీకు అన్ని ఈ పాత్స్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ఏముంది, ఇది లెట్స్ సే పిఎం సెషన్ లాగ్ డైరెక్టరీ, పిఎం సెషన్ లాగ్ డిఐఆర్, పిఎం సెషన్ లాగ్ డిఐఆర్, ఇదే కదా. సో దీనిలోపు అంటే ఇది రూట్ డైరెక్టరీలో సెషన్ లాగ్లో ఉందన్నమాట. సెషన్ లాగ్స్. సో దీంట్లో చాలా సెషన్ లాగ్స్ ఉన్నాయి చూడండి. సో ఎక్స్ప్రెషన్, ఇది మనకు ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకే, బిన్ ఉంటుంది అండ్ సింపుల్ లాగ్ ఫైల్ కూడా ఉంటాయి. ఓకే, ఇది బిన్. సో ఇక్కడ మనం రన్ చేసినప్పుడు దీన్ని, ఇప్పుడు ఇది ఎన్ని పెట్టాము, కాన్ఫిగ్ లో 4 పెట్టాము కదా. సో లెట్స్ సే ఇది నేను రన్ చేస్తున్నాను అనుకోండి, ఇట్ విల్ క్రియేట్ అప్ టు 4. ఓకే, 4 లాగ్స్ వరకు క్రియేట్ చేస్తుంది ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఒకటి వచ్చింది చూడండి, ఆల్రెడీ ఉన్నది కాకుండా ఇంకోటి కొత్తది ఒకటి వచ్చింది. ఓకే, రైట్. దాంతోపాటు పర్ఫార్మెన్స్ కూడా మనం ఎనేబుల్ చేసాం కాబట్టి పర్ఫార్మెన్స్ రిలేటెడ్ కూడా సేవ్ అవుతుంది ఇక్కడ. ఓకే, ఇఫ్ ఐ రన్ ఇట్ సెకండ్ టైం అగైన్, మళ్ళీ ఇంకొకటి క్రియేట్ అవుతుంది ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇంకొకటి వచ్చింది లాగ్ 1 అని, ఇది డిఫాల్ట్, ఇంకొక 2 వచ్చాయి. సో అట్లా 3-4 టైమ్స్ రన్ చేశారు అనుకోండి, 4 టైమ్స్ ఉన్నది పెట్టుకొని 5th టైం ఉన్నది రీప్లేస్ చేస్తుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ వీ డూ దిస్ వన్. ఓకే, ఎలా సేవ్ చేయొచ్చు మల్టిపుల్ థింగ్స్ అంటే, ఇక్కడ వచ్చేసి సెషన్ లాగ్స్ ఉన్నాయి. దెన్ వర్క్ ఫ్లో లెవెల్లో సేమ్ థింగ్, వర్క్ ఫ్లో లెవెల్లో సో ప్రాపర్టీస్లో సేవ్ వర్క్ ఫ్లో లాగ్స్ ఫర్ దీస్ రన్స్. ఓకే, ఇక్కడ కావాలంటే మనం 1, 2, 3 ఇచ్చుకోవచ్చు. ఓకే, ఓకే, అట్ ద సేమ్ టైం ఇంకొక ఆప్షన్ ఉంది ఇక్కడ, ఇంకొకటి యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఈస్ ఇన్ ద కాన్ఫిగ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓన్లీ. మనకు చాలా ఎర్రర్స్ వస్తున్నాయి అనుకోండి, ఆ ఎర్రర్స్ని ఇప్పుడు లెట్స్ సే నాకు 1000 ఎర్రర్స్ వస్తే 1000 అన్ని ఎర్రర్స్ చూపించడం కంటే టైం వేస్ట్ కదా. సో ఫస్ట్ ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడే దీన్ని ఆపేయమని చెప్తున్నా. స్టాప్ ఆన్ ఎర్రర్స్ ఈక్వల్ టు 1 అని మనం పెట్టుకుంటే ఫస్ట్ ఎర్రర్తోనే దాన్ని స్టాప్ చేసి మనం ఎర్రర్ ఏంటి అని చెక్ చేయొచ్చు. ఓకే, గో టు సెషన్స్ కాన్ఫిగ్, ఇక్కడ ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ లో స్టాప్ ఆన్ ఎర్రర్స్ ఈక్వల్ టు 1, ఇది కూడా జనరల్ గా మనం యూజ్ చేసేది ప్రాజెక్ట్స్ లో. ఓకే, In real-time projects, do we have access for admin console? Can we? No. We generally don't have access to admin console, but we can ask them. We can ask the admins to provide the paths.
Okay. లేదంటే సింపుల్ గా ఒక పని చేయొచ్చు. లెట్స్ సే మనకు ఇక్కడ వాట్ ఈస్ దట్ కాల్డ్, మనం డి డ్రైవ్ లో ఇన్ఫా పీసీ పారమ్స్, సో పారామీటర్ ఫైల్ యూజ్ చేసాం కదా మనం. ఈ పారామీటర్ ఫైల్లో వీ కెన్ ఓవర్ రైడ్ దోస్ వేరియబుల్స్. లెట్స్ సి, ఒకసారి చెక్ చేద్దాం దీన్ని. దీనికి మనం పారామీటర్ ఫైల్ ఇచ్చామా, పాత్ దీనికి ఇవ్వలేదు అనుకుంటా. దీనికి ఇవ్వలేదు. సరే, ఇంకోటి పారామీటర్ ఫైల్ వీ కెన్ డూ అట్ సెషన్ లెవెల్ కూడా చేయొచ్చు, లేదంటే వర్క్ ఫ్లో లెవెల్లో చేయొచ్చు. రెండు చోట్ల చేయొచ్చు. సెషన్ లెవెల్లో చేసామంటే ఓన్లీ ఆ పర్టికులర్ సెషన్కి మాత్రమే రిలేట్ అవుతుంది. వర్క్ ఫ్లో, సరే, వర్క్ ఫ్లో లెవెల్లో కమాన్, let me open this workflow, edit, properties. ఇక్కడ let's give this path slash param file or param file batch 1 ఉంది కదా, ఇది ఇద్దాం మనం. సో ఈ param file batch 1 లో ఒక గ్లోబల్ వేరియబుల్ కావాలంటే మనం పెట్టేసుకోవచ్చు అన్నింటికి. ఓకే, సో గ్లోబల్ వేరియబుల్ ఏంటి, లెట్స్ సి హౌ ఇట్ గోస్. ఈ సెషన్ లాగ్ డైరెక్టరీ అంటున్నాం కదా. సో జస్ట్ we will give this log directory to equal to నా పాత్ ఇస్తున్నా ఇక్కడ. ఓకే, ఇక్కడ నా పాత్ లో సెషన్ లాగ్స్, సెస్ లాగ్స్ అని ఇక్కడ పెట్టుకుంటున్నా. దిస్ ఈజ్ మై పాత్. లెట్స్ సి ఇక్కడ సేవ్ అవుతుందా లేదా అనేది చూద్దాం. ఓకే, సో ఏం చేసాం మనం, వీ హ్యావ్ గివెన్ ఓకే, ఫెయిల్డ్ వచ్చింది. ఓకే, ఫెయిల్డ్ వచ్చింది ఎందుకంటే మనం ఇందాక చేంజ్ చేసాం కదా. ఒక ఫస్ట్ ఎర్రర్ రాగానే దీన్ని ఫెయిల్ చేయమంటున్నాం. సో ఫస్ట్ ఎర్రర్కి దాన్ని ఫెయిల్ చేసేసింది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఓన్లీ 1 ఎర్రర్ రాగానే ఫెయిల్ చేసింది. లేకుంటే ఇంత ముందంతా ఏమయ్యేది, అన్నెసరీగా 6420 ఎర్రర్స్ అన్నెసరీగా టైం తీసుకునేది లోడ్ అవ్వడానికి. ఓకే, ఇప్పుడు ఇమీడియట్ గా స్టాప్ అయింది, ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఎర్రర్ రాగానే అది స్టాప్ చేసేసింది. సో స్టాప్ ఆన్ ఎర్రర్స్ ఈక్వల్ టు 1 అని పెట్టుకోవాలి మనం. దట్స్ అ గుడ్ ప్రాక్టీస్. అండ్ ఇక్కడ చూడండి, ఓకే, ఇక్కడ ఈ నా ఇక్కడ నేను ఓవర్ రైడ్ చేసిన పాత్కి వచ్చింది ఇప్పుడు 743కి. 743కి అక్కడికి వచ్చింది. నాకు ఇక్కడ నా ఒరిజినల్ పాత్లో సేవ్ అయిందా అది, సెషన్ లాగ్స్. సో అట్ 743, సో 743కి ఇక్కడ ఏమి అవ్వలేదు, రైట్. సో ఇట్ లోడెడ్ ఓన్లీ ఇంటూ మై ప్రీవియస్ పాత్. నేను ఎక్కడైతే ఓవర్ రైడ్ చేసుకున్నానో అక్కడికి వచ్చింది సెషన్ లాగ్. సో అలా పారామీటర్ ఫైల్లో కూడా మనము ఇక్కడ ఉన్న పాత్స్ ఉన్నాయి కదా, డిఫాల్ట్ పాత్స్, దీన్ని ఓవర్ రైడ్ చేసుకోవచ్చు పారామీటర్ ఫైల్లో. ఓకే, క్లియర్ అంది సార్. ఈవెన్ $PM వేరియబుల్స్ ని కూడా మనం ఓవర్ రైడ్ చేసుకోవచ్చు. గో టు ద నెక్స్ట్ వన్. హోప్ ఎవ్రీబడి క్లియర్ ఆన్ దిస్. స్టోర్ ప్రీవియస్ సెషన్ లాగ్స్ ఎలా చేస్తామంటే, విల్ గో టు సెషన్స్ ఆర్ వర్క్ఫ్లోస్, సేవ్ సెషన్ లాగ్ ఆర్ వర్క్ఫ్లో లాగ్ ఫర్ దీస్ రన్స్ అనే ఆప్షన్ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని దానికి నంబర్ ఇస్తాం. వాట్ ఆర్ ద similarities and differences between router and filter? Like filter transformation is a active and connected transformation, and it gives you a single input and a single output. So coming to the router transformation, it is also a same active and connected transformation. It gives you only one input and a multiple output groups. Yeah, perfect. Okay, ఇంకా ఎవరైనా చెప్తారా? ఇంకా చాలా ఉన్నాయి, ఇంకా చెప్పచ్చు.
ఫస్ట్ సిమిలారిటీస్ ఏంటో చెప్పండి. లైక్ వాట్ ఈస్ ద సిమిలారిటీ బిట్వీన్ రౌటర్ అండ్ ఫిల్టర్? Like both are same active and connected transformations only. And purpose is to filter the data. Correct? Filter the data as per requirement. We can by using both the transformations, we can filter the data. Correct. So the difference is filter transformation can drop the data which is not not meeting the requirement. However, router transformation will push the data into default group, which is not meeting our requirement. Right. Correct. So yeah, the filter completely drops the unsatisfied data or the filter condition satisfy చేయనివన్నీ డ్రాప్ చేస్తుంది అక్కడికి. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కి దాన్ని మూవ్ చేయడానికి పాసిబుల్ కాదు. వేరేజ్ రౌటర్ లో డిఫాల్ట్ గ్రూప్ ఉంటుంది కాబట్టి డిఫాల్ట్ గ్రూప్ విల్ క్యాచ్ మనం ఏవైతే గ్రూప్ కండిషన్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ సాటిస్ఫై అవన్నీ డిఫాల్ట్ లేక వస్తాయి. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ వీ కెన్ మూవ్ దెమ్ ఫార్వర్డ్ టు ద నెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఓకే. సో ఎనీబడి ఎనీ న్యూ ఆన్సర్ ఫ్రమ్ ఎనీవన్? ఇంకేదన్నా కవర్ చేయాలనుకున్నారా? ఎనీ పాయింట్? Okay, fine. Next one. What is sorter? Why sorter is an active transformation? Why sorter? Sort chestam kada data. Why sorter is an active transformation? Okay, anyone? I think because of distinct property. Correct. So because of distinct property, it is considered as active transformation because it allows distinct అంటే ఏంటి? డిస్టింక్ట్ పెట్టగానే మనకు అన్ని కీస్ గా కన్వర్ట్ అవుతాయి. సార్టర్ లో జనరల్ గా సార్టర్ లో లెట్స్ సే 5 కాలమ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. 5 కాలమ్స్ మీద ఏదో ఒక కాలము 2-3 కాలమ్స్ మీద మనం సార్టింగ్ పెట్టుకోవచ్చు, అసెండింగ్ డిసెండింగ్. బట్ వెన్ ఎవర్ యూ అప్లై డిస్టింక్ట్, ఆల్ ద కాలమ్స్ బికమ్ కీస్. ఏదో అసెండింగ్ ఆర్ డిసెండింగ్ లో మనం చేసుకోవచ్చు. సో వెన్ వీ అప్లై దిస్, ఇట్ మీన్స్ ఇట్ విల్ ఎలిమినేట్ ద డూప్లికేట్స్. ఓకే, అన్ని కాలమ్స్ కి సేమ్ వాల్యూ ఉందనుకోండి, 2-3 రికార్డ్స్ లో ఓన్లీ 1 రికార్డే అవుట్పుట్ వస్తుంది. సో ఇట్ విల్ రెడ్యూస్ ద నంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాక్టివ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఇట్ చేంజెస్ ద నంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. Why is transaction control is active? Okay, we'll go back to the definition of active transformation. So active transformation ki definitions మనం అనుకున్నాం కదా. What are the 3 things? No. Actually, it will change the transaction boundary. Yeah. This is only property we are having. Correct. This is the only transformation. Yeah, this is the only transformation which satisfies that transaction boundaries. What are transaction boundaries ante? Commit or rollback. Commit and rollback. Yeah, correct. Yeah, perfect. Okay, good. Why is update strategies active? Update strategy transformation is we can insert, delete, update and rejected files. So we can called update strategy is active. Okay, yeah, correct. Right answer. But then simple గా ఎలా చెప్పాల్సి అంటే రో టైప్ ని చేంజ్ చేస్తుంది. ఓకే, రో టైప్ విల్ బి చేంజ్డ్. Row type will be changed using update strategy transformation, right? Okay, so that's correct. Next, what are data driven sessions? Data driven ani ekkada untundi. What are data driven sessions? Okay,
So generally we have different things at session level. Okay, data driven means when there is a update strategy transformation in the mapping. Okay, sorry. When there is a update strategy transformation in the mapping, we select source row type. Okay, treat source rows as data driven. Okay, if you see in the properties, session properties, you have treat source rows as, by default it is insert. We will change this to data driven if there is a update strategy transformation in the mapping. So okay, these are called data driven sessions. Okay. Next, what are maplets? Like maplets are a reusable object that you create in a maplet designer. Yeah, perfect. So maplets are the reusable objects which we create in the maplet designer. Perfect. Anybody, any other answers? We can save the transformation logic in the maplet, but it will come under reusable, right? Yeah, maplet is reusable only. Maplet is reusable. Okay, then it's a transformation logic we can save and use it in other sessions as well. Right. Yes. I mean mappings basically. Mapping level lo chesedi maplet. Session level lo workflow level lo chesedi worklet. Okay, yeah. Yeah. Okay, fine. Not an issue. Almost yeah, same answer. Good answer. What is the difference between mapping and maplet? Mapping and maplet and mapping is it's a complete set of source to target flow, whereas maplet is a reusable object which contains certain only the repeated objects within a mapping. Okay, so mapping can contain a target, whereas maplet cannot. We cannot give target within a maplet. Okay, and within a maplet we cannot go ahead with there are limitations in the maplet. We cannot store, create the maplet with some transformations. We cannot include the following objects in the maplet: normalizer, COBOL sources, XML source qualifier, XML sources, target definitions, or other maplets. So these are the limitations of a maplet, whereas mapping can contain all of them. Okay. Yeah. Next one. How can we delete duplicate rows from a flat file? How can we delete duplicate rows from a flat file? In sort out transformation, select distance option. We can delete the duplicate rows in flat files. Correct. That is one option. Yeah, that is the only option. Yeah. Next, we can use one more transformation also to remove the duplicates. By using expression transformation, we can assign row number. Okay. Not row number. Okay, sequence generate chestamu, correct. Then what is the next option? We can if the sequence is equal to we need to compare with the previous previous record. If it is matching equal to 0, then it should drop. If it is not equal to 0, then it should take distinct one. Okay, yeah. So based on ID, ante ID is repeat avutunte idi cheyochu. Yeah, we can do that way. Yeah, but two straight away transformations ఉన్నాయి. ఒకటి sorter మాధవ చెప్పాడు, and there is another transformation which
we can use to remove the duplicates. So duplicates ని రిమూవ్ చేయడానికి ఇంకా ఏం వాడతాం? So duplicates, we can use one sorter where we have distinct option. ఇది ఫ్లాట్ ఫైల్ కాకుంటే టేబుల్ అయితే మనకు సోర్స్ క్వాలిఫైర్ లో కూడా డిస్టింక్ట్ ఆప్షన్ ఉండేది. బట్ ఇక్కడ ఫ్లాట్ ఫైల్ అంటున్నారు కాబట్టి సోర్స్ క్వాలిఫైయర్ అనేది యూజ్ అవ్వదు. ఓకే, సో దెర్ ఈస్ అనదర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, అగ్రిగేటర్, రైట్? అగ్రిగేటర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కూడా ఉంది కదా. అగ్రిగేటర్ మనం అన్ని కాలమ్స్ ని గ్రూప్ బై చేస్తే ఇట్ విల్ రిమూవ్ ద డూప్లికేట్స్. కరెక్ట్? Okay, so if we don't group by, okay, if we don't group by, so we will add a question. What happens if we group by on all ports in aggregator? What happens if we don't group by on any port in aggregator? So ఇది చెప్పండి. అన్నిటి మీద చేస్తే ఏమొస్తుంది, అన్నిటి మీద చేయకుండా ఏమొస్తుంది? సో అన్నిటి మీద గ్రూప్ బై చేస్తే, ఆన్ ఆల్ పోర్ట్స్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే అన్ని గ్రూప్ లాగా కన్సిడర్ చేసి డూప్లికేట్స్ ఏమైనా ఉంటే డిలీట్ అయిపోతాయి. అంటే రైట్. అండ్ ఒకవేళ ఏ గ్రూప్ మీద ఏ పోర్ట్ మీద గ్రూప్ బై పెట్టలేదు అనుకోండి, అన్ని వదిలేసాం అలాగా, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇట్ పిక్స్ ఓన్లీ లాస్ట్ రికార్డ్. పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్, ఎస్. ఓన్లీ లాస్ట్ కంప్లీట్ సెట్ ని ఒకే గ్రూప్ లాగా ట్రీట్ చేసి మనకు అగ్రిగేటర్ ప్రాపర్టీ ఏంటి? గ్రూప్ లో వచ్చే లాస్ట్ రికార్డ్ ని మాత్రమే ఫార్వర్డ్ చేయాలి. బేస్డ్ ఆన్ గ్రూప్, మనం ఎలా గ్రూప్ చేస్తున్నాం అనే దాని మీద డిసైడ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు లెట్స్ సే అగ్రిగేటర్ లో 1 1 2 2 ఇలా ఉన్నాయి అనుకోండి, మనం గ్రూప్ బై పోర్ట్ దేనికి అప్లై చేయలేదు. గ్రూప్ బై ఈజ్ నాట్ సెలెక్టెడ్, ఏ దాని మీద గ్రూప్ బై పెట్టలేదు. అప్పుడు ఇదంతా ఒకటే గ్రూప్ లాగా ట్రీట్ చేసి, ఓకే, దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ వన్ గ్రూప్ లాగా ట్రీట్ చేసి ఇట్ విల్ సెండ్ ఓన్లీ ద లాస్ట్ రికార్డ్ ఇన్ దట్ గ్రూప్. ఓకే, సేమ్ థింగ్ గ్రూప్ బై ఈజ్ ఇఫ్ యూ అప్లై ఆన్ ఆల్ ద థింగ్స్. ఓకే, గ్రూప్ బై ఇక్కడ చేసాం. సో గ్రూప్ బై పోర్ట్ ఈజ్ అప్లైడ్ ఆన్ ఆల్ ద థింగ్స్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఓకే, అన్ని ఒక్కొక్కటి ఒక గ్రూప్ అయిపోతుంది, రైట్? సో ఇప్పుడు ఎక్కడ ఐడీస్ ఉన్నాయో అదంతా ఒక గ్రూప్, ఐడీస్ వైజ్ గ్రూప్ లాగా తీసుకొని, ఓకే, ఇప్పుడు ఇది ఇంకా అర్థం కావాలంటే వీ కెన్ టేక్, యా, దిస్ ఈస్ ఫైన్. ఇప్పుడు 1 ఉంది, ఇది గ్రూప్ చేసాం, 2 ఉంది, గ్రూప్ చేసాం, అన్నిటి మీద గ్రూప్ బై పెట్టేసాం. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇది ఒక గ్రూప్, దీంట్లో వచ్చి లాస్ట్ రికార్డ్, ఇది ఒక గ్రూప్, దీంట్లో వచ్చి రాదు. అంటే it will remove the duplicates. అన్నిటి మీద పెడితే ఆన్ ఆల్ పోర్ట్స్ గ్రూప్ బై చేస్తే ఇట్ విల్ రిమూవ్ ద డూప్లికేట్స్. నో గ్రూప్ బై పోర్ట్, ఇట్ విల్ సెండ్ ఓన్లీ లాస్ట్ రికార్డ్. మీరు ఈవెన్ 1 million రికార్డ్స్ పంపించండి, ఓన్లీ ఒక రికార్డే బయటకు వస్తుంది, మీరు ఏ దాని మీద గ్రూప్ బై పోర్ట్ పెట్టలేదంటే. ఓకే, యా, ఇట్స్ అ గుడ్ ఆన్సర్ బై బ్రహ్మ. లెట్స్ గో క్విక్లీ. ఓకే, చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ సోర్స్ క్వాలిఫైయర్? అసలు సోర్స్ క్వాలిఫైయర్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? It selects only the unique data from the source. యూనిక్ డేటా, యా, కరెక్ట్. సో యూనిక్ డేటాని యూజ్ చేయడానికి అంటే ఐ మీన్ రికార్డ్స్ లో ఏమైనా డూప్లికేట్స్ ఉంటే యూజింగ్ డిస్టింక్ట్ ఆప్షన్ వీ కెన్ ఎలిమినేట్ ద డూప్లికేట్స్. పర్ఫెక్ట్.
ఇంకా ఇంకా ఏమేమి చేయొచ్చు సోర్స్ క్వాలిఫైయర్తో? చూడండి, అంటే సోర్స్ క్వాలిఫైయర్లో ఏమేమి ఉంటాయి? డిస్టింక్ట్ అనే ఆప్షన్ అప్లై చేయొచ్చు. ఫిల్టర్ చేయి. పర్ఫెక్ట్. యా, ఫిల్టర్ ఉంది కదా, మనకు ఫిల్టర్ ఆప్షన్ ఉంది. సోర్స్ క్వాలిఫైయర్లో వీ కెన్ అప్లై ద ఫిల్టర్. కరెక్ట్. ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి ఏమేమి ఉన్నాయి మనకు ఆప్షన్స్. సోర్స్ క్వాలిఫైయర్లో ప్రాపర్టీస్లో ఏమేమి ఉన్నాయి? జాయిన్ చేయొచ్చు, సోర్స్ ఫిల్టర్ చేయొచ్చు. ఓకే, సెలెక్టెడ్ డిస్టింక్ట్ అనే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సార్ట్ చేయొచ్చు, నంబర్ ఆఫ్ సార్టెడ్ పోర్ట్స్, ఇవన్నీ చేయొచ్చు కదా. ఎస్క్యూఎల్ ఓవర్ రైడ్ పెట్టుకొని మనం యూజర్ డిఫైన్డ్ క్వెరీని చేయొచ్చు, రైట్? సో ఇవన్నీ చెప్పొచ్చు మీరు. ఓకే, సో గుడ్ బై బోత్. Okay, what are the different ways to filter rows using Informatica transformations? ఓకే, సోర్స్ నుండి వచ్చే డేటాను ఫిల్టర్ చేయమని అడిగాను. హౌ మెనీ వేస్ అంటే ఏ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఫిల్టర్ చేస్తాయి? ఒక రిక్వైర్డ్ కండిషన్ బేస్ మీద ఏ రికార్డ్స్ ఫిల్టర్ చేస్తాయి? ఏ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్? ఫిల్టర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది ఒకటి ఉంది కదా, కరెక్ట్? సో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ వేస్ అన్నప్పుడు వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఈస్ ఫిల్టర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. Second, we have router. Next, we also have source qualifier. Source qualifier లో ఇందాకే చూసాం కదా, ఫిల్టర్ కండిషన్ పెట్టుకోవచ్చు కదా మనం. సో there is a source filter, right? Okay. Next one. What are the different transformations where you can use a SQL override? So SQL override ఏ transformations లో యూజ్ చేయొచ్చు? Source qualifier one. Yeah, perfect. Yes. ఇంకా I think any other SQL transformations. సీక్వెల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, సీక్వెల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లో క్వెరీ మోడ్ ఉంటుంది. ఎస్, దట్ ఈస్ ఆల్సో యూ కెన్ కన్సిడర్, బికాస్ అది ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి. కరెక్ట్. సోర్స్ క్వాలిఫైయర్, రైట్? సోర్స్ క్వాలిఫైయర్ ఉంది. లుక్అప్ లో కూడా ఓవర్ రైడ్ చేయొచ్చు, రైట్? మీరు లుక్అప్ తీసుకుంటే ఇక్కడ లుక్అప్ లుక్అప్ లో కూడా ఎస్క్యూఎల్ ఓవర్ రైడ్ ఉంది. లుక్అప్ ఎస్క్యూఎల్ ఓవర్ రైడ్, రైట్? ఓకే, ఇంకా టార్గెట్ లో కూడా చేయొచ్చు మీరు. టార్గెట్, సో టార్గెట్ ఈజ్ ఏ టేబుల్ అయితే ఇక్కడ టార్గెట్ లో కూడా అప్డేట్ ఓవర్ రైడ్ అని చేయొచ్చు. ఓకే, సో యూ కెన్ కన్సిడర్ 3 transformations: source qualifier, target, and lookup transformation. ఓకే, ఇది ఈ ఆన్సర్ ఇవ్వచ్చు మీరు. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ parallel processing in Informatica? What is parallel processing in Informatica? సో మీకు సో parallel processing అంటే సెషన్ లెవెల్లో మ్యాపింగ్కి వెళ్తే దెర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ పార్టీషన్స్. ఓకే, సంథింగ్ కాల్డ్ పార్టీషన్స్. యూ కెన్ యాడ్ పార్టీషన్స్, n number of partitions you can add. ఓకే, ఇక్కడ టైప్స్ ఉంటాయి: పాస్ త్రూ, రౌండ్ రాబిన్, కీ రేంజ్, హ్యాష్ యూజర్ కీస్. ఓకే, పాస్ త్రూ జనరల్గా మనం యూజ్ చేసి అయినా చేసుకోవచ్చు. ఇలా చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ ప్రాసెస్ ద థింగ్స్ ఇన్ ప్యారలల్ వే. ఇప్పుడు చూడండి, సోర్స్లో మీరు కన్సిడర్ చేస్తే, ఓకే, సోర్స్లో ఎలా వచ్చింది? ప్రతిదానికి సోర్స్ ఫిల్టర్ సపరేట్ ఉంది, సోర్స్ ఎస్క్యూఎల్ ఓవర్ రైడ్ ఉంది. సో సోర్స్ ఫిల్టర్లో మనం డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మాడ్యులస్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి, ఓకే, ఇప్పుడు లెట్స్ సే నాకు ఐడి బేస్ మీద ఐడీస్ 1 2 3 4 5 అలా వచ్చాయి అనుకోండి, ఐ కెన్ కీప్ ద మాడ్యులస్ ఫంక్షన్. ఓకే, మోడ్ ఆఫ్
దిస్ ఐడి. ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఎన్ని పార్టీషన్స్ ఉన్నాయి మనకి? 4 ఉన్నాయి కదా. సో వీ కెన్ కీప్ కామా 4. సో మాడ్యులస్ ఫంక్షన్ అందరికి ఐడియా ఉంది కదా. వాట్ ఈస్ మాడ్యులస్ ఫంక్షన్? మాడ్యులస్ అంటే ఇట్ విల్ గివ్ ద రిమైండర్. ఓకే, ఇప్పుడు లెట్స్ సే నాకు ఇప్పుడు 1 వచ్చింది అనుకోండి. ఈ ఐడిలో 1 డివైడెడ్ బై 4 రిమైండర్ ఏమొస్తుంది? 1ని 4తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ ఏమొస్తుంది? 400 1 విల్ బి ద రిమైండర్. సో దీని వాల్యూ 1 వచ్చింది. ఓకే, సో 1 వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ పార్టీషన్ సేమ్ అదే, సేమ్ థింగ్. 2 వస్తే సెకండ్ పార్టీషన్కి వెళ్ళమంటున్నాము ఆ వాల్యూ. 3 వస్తే థర్డ్ పార్టీషన్. నెక్స్ట్ మాడ్యులస్ విత్ 4 ఉన్నప్పుడు ఏ వాల్యూస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి? 1 వస్తుంది, 2 వస్తుంది, 3 వస్తుంది. ఇంకోటి విల్ ఇట్ బి 4 ఆర్ 0? 0 వస్తుంది కదా. 0 అంటే 4ని 4తో డివైడ్ చేసినప్పుడు రిమైండర్ ఏమొస్తుంది? 0. నెక్స్ట్ 5 ఏ పాత్లోకి వెళ్తుంది చెప్పండి? 4 పార్టీషన్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు లెట్సే నాకు 1 వచ్చింది. లెట్సే నాకు మీరు చెప్పండి వాల్యూస్ ఎలా వెళ్తాయి అనేది. ఇది ప్యారలల్ ప్రాసెసింగ్ లో పార్టీషన్స్ యూజ్ చేసుకొని చేయొచ్చు అనమాట మనం. సో ఈ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసినప్పుడు, ఓకే, ఈ ఫంక్షన్ నేను యూజ్ చేసినప్పుడు నాకు ఏమేమి వాల్యూస్ వస్తాయో మీరు చెప్పండి. లెట్స్ సే ఇవి ఐడీస్. ఐడి మీద మాడ్యులస్ ఫంక్షన్ అప్లై చేశాను అనుకోండి. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పండి మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఇది ఏమైతుంది? దీని వాల్యూ ఈక్వల్ టు concatenate mod of ఐడి వచ్చేసి 1 కదా, 4. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పండి ఆన్సర్స్ ఏమొస్తాయి ఇక్కడ? రిజల్ట్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ 1,4 అంటే 1ని 4తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ ఏమొస్తుంది? 1 వస్తుంది కదా. ఇక్కడ 2 వస్తుంది, ఇక్కడ 3 వస్తుంది, ఇక్కడ 2 వస్తుంది, ఇక్కడ 3 వస్తుంది, ఇక్కడ 0 వస్తుంది. మళ్ళీ 5ని చేసినప్పుడు 4 1s 4 అంటే 5 నుంచి 4 పోతే 1 వస్తుంది. సో మళ్ళీ 1 వస్తుంది, మళ్ళీ 2 వస్తుంది, 3 వస్తుంది, మళ్ళీ 8 పర్ఫెక్ట్ గా డివిజిబుల్ కాబట్టి 0 వస్తుంది. నెక్స్ట్ 1 వస్తుంది, మళ్ళీ 2 వస్తుంది. ఇది సో ఈ 1s ఉన్నవన్నీ ఒక పాత్కి వెళ్తాయి, 2s ఉన్నవన్నీ ఒక పాత్కి వెళ్తాయి. సో ఇలా ప్యారలల్ గా మనం ప్రాసెస్ చేయొచ్చు. ఇది ఒక పాత్లో వెళ్ళిపోతాయి ఈ 1s ఉన్నవన్నీ. అలాగే 3s ఉన్నవన్నీ ఒక పాత్కి వెళ్తాయి, 0s ఉన్నవన్నీ ఒక పాత్కి వెళ్తాయి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్యారలల్ ప్రాసెసింగ్ యూజింగ్ పార్టీషన్స్. పార్టీషన్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? మీరు సెషన్ ఓపెన్ చేయగానే మ్యాపింగ్ మనం జనరల్గా ఇవన్నీ చెక్ చేస్తాం కదా, దాంట్లో కింద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అండ్ పార్టీషన్స్ అని ఉంటాయి. సో పార్టీషన్స్కి వెళ్తే ఓకే, you can add partition, you can select any source qualifier and do okay edit partition and you can do add. So if you want 8 partitions you can do, but generally we go with 4 or 6 max. Okay, so దాంట్లో కూడా పార్టీషన్స్ లో కూడా టైప్స్ ఉంటాయి. పాస్ త్రూ అంటే సింపుల్ గా యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మూవ్ చేయడం, కీ రేంజ్ అంటే కీని బేస్ చేసుకొని, డేటాబేస్ పార్టీషన్స్, హ్యాష్ కీ పార్టీషన్స్, రౌండ్ రాబిన్ అంటే ఇంకా రౌండ్ రాబిన్ అంటే మీకు ఐడియా ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ వచ్చిన రికార్డు ఫస్ట్ పాత్ కి, సెకండ్ వచ్చిన రికార్డు సెకండ్ పాత్, థర్డ్ అంటే ఇంకా మన క్యాలిక్యులేషన్స్ ఏం అవసరం లేదు అక్కడ, జస్ట్ నంబర్స్ ఇచ్చేస్తుంది. లెట్స్ సే ఎన్ని పార్టీషన్స్ ఉంటే అన్ని 4, మళ్ళీ 1 2 3 4, మళ్ళీ 1 2 అలా. సో అలా ఒక్కొక్క దానికి ఒక టీ ఇచ్చేస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ రౌండ్ రాబిన్. ఓకే ఓకే ఫైన్. వాట్ ఈస్ ప్యారలల్ ప్రాసెసింగ్ ఇన్ ఇన్ఫర్మేటికా? సో ప్యారలల్ ప్రాసెసింగ్ అంటే
I covered it. Okay. So we can use make use of partitions. మ్యాపింగ్ లో పార్టీషన్స్ ఉంటాయి. సో పార్టీషన్స్ పెట్టుకుంటే మనకు డిఫరెంట్ పాత్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. సో అది ఈవెన్ పర్ఫార్మెన్స్ ట్యూనింగ్ కూడా వాడచ్చు ప్యారలల్ ప్రాసెసింగ్ అనేది. సో క్లియర్, ఎవ్రీబడి క్లియర్? దిస్ ఈస్ ఎ న్యూ టాపిక్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఎ న్యూ టాపిక్. ఓకే, any questions on this one, parallel processing? Okay. What are the different levels at which performance improvement can be performed in Informatica? So performance tuning ఎన్ని రకాలుగా చేయొచ్చు మనం? నిన్ననే డిస్కస్ చేశాం కదా. Source side, transformation side, and target side. Yeah, perfect. So we can do it at target level, source level, mapping, session, transformation level, or system level. Okay, and system level. సో ఇన్ని వేస్లో మనం చేయొచ్చు. కరెక్ట్. పర్ఫార్మెన్స్ ట్యూనింగ్లో నిన్ను డిస్కస్ చేశాం కదా ఇవన్నీ. లుక్ ఫార్ పర్ఫార్మెన్స్ బాటిల్ నెక్స్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్డర్: టార్గెట్, సోర్స్, మ్యాపింగ్, సెషన్, సిస్టమ్. సో హౌ టు ఆప్టిమైజ్ దిస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఇవన్నీ చూసాం కదా నిన్న. ఓకే, సో హౌ మెనీ లుక్అప్ క్యాషెస్ ఆర్ అవైలబుల్? లుక్అప్ లో ఏ టైప్స్ ఆఫ్ క్యాషెస్ ఉంటాయి? There are 6 lookup caches. The one is the sequential and concurrent cache, persistent cache, recache from source, and static cache, dynamic cache, and shared cache. Okay, perfect. Yeah. Anyone can explain what is a static cache? In static cache, it has no changes. No changes. Yeah. Once it is built, there won't be any changes. And what is a dynamic cache? సో డైనమిక్ క్యాషేలో ఇన్సర్ట్, అప్డేట్, డిలీట్ ఇలాంటివన్నీ స్టోర్ అవుతాయి. న్యూ లుక్అప్ రో అనే దాంట్లో. అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే డైనమిక్ క్యాషే ఈస్ చేంజెస్ వెన్ ఎవర్ ఇట్స్ సోర్స్ ఏబుల్ చేంజెస్. అంటే దేని మీద అయితే లుక్అప్ చేసామో అది చేంజ్ అవుతుంటే ఈ డైనమిక్ క్యాష్ కూడా చేంజ్ అవుతుంటుంది. అంటే బేసిక్గా సింక్ లో ఉంటుంది. ఓకే, మనం దేని మీద అయితే లుక్అప్ చేస్తున్నామో దానికి ఇది సింక్ లో ఉంటుంది, ఎవ్రీ టైం చేంజ్ అవుతుంది. అదే స్టాటిక్ క్యాషే ఒక్కసారి మనము బిల్డ్ చేసాము ఒక క్యాషే అంటే అది మళ్ళీ చేంజ్ అవ్వదు. ఈవెన్ దేని మీద అయితే లుక్అప్ చేసామో అది చేంజ్ అవుతున్నా కూడా ఇది చేంజ్ అవ్వదు. సో జస్ట్ వన్ టైం క్యాషే ఈస్ కాల్డ్ స్టాటిక్ క్యాషే. మల్టిపుల్ టైమ్స్ చేంజ్ అవుతుంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ డైనమిక్ క్యాషే. ఓకే, వేర్ డు వి క్రియేట్ ఏ ఫోల్డర్? Repository manager. Correct. Next, where do we create a mapping? Designer. Mapping folder. Okay, designer is the right answer. Okay, designer. అంటే నేను టూల్స్ గురించి అడుగుతున్నా. ఇక్కడ క్లయింట్ టూల్స్ ఉన్నాయి కదా మనకి. మ్యాపింగ్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తాం? ఫోల్డర్లోనే, అల్టిమేట్గా ఫోల్డర్లోనే చేస్తాము. అండ్ ఏ టూల్ యూస్ చేస్తాము? సో డిజైనర్. కరెక్ట్. క్లయింట్ టూల్స్లో ఏది యూస్ చేస్తామని. వేర్ డు వి క్రియేట్ ఏ కమాండ్ టాస్క్? టాస్క్స్ అన్ని ఎక్కడ ఉంటాయి మనకి? టాస్క్స్ ఆర్ ఇన్ హియర్, రైట్? కమాండ్. సో వర్క్ఫ్లో మేనేజర్. Okay. Next one is why is union transformation active? Why is union transformation active? It merges data from different database or flat file system. Yeah, that is the definition. I mean, ఎందుకు మనం యాక్టివ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అని ఎందుకు అంటాం దాన్ని? What is the definition of active transformation? Apart from the three points, there is one more point. నేను మళ్ళీ చెప్తుంటా. నంబర్ ఆఫ్ రోస్ చేంజ్ వస్తుంది, ట్రాన్సాక్షన్ బౌండరీ రో టైప్ కాకుండా ఇంకొక పాయింట్ కూడా చెప్తూ ఉంటా కదా. ఓకే, మల్టీ గ్రూప్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాక్టివ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, రైట్? మల్టీ గ్రూప్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్.
And Yes. also it will change the position of the record. Okay, one more reason you can give, it change the position of the record. Like ఇప్పుడు let's say position అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ 1 2 3 అని ఫస్ట్ సెట్ వచ్చింది, నెక్స్ట్ వచ్చేసి 4 5 6 ఇలా వచ్చాయి అనుకోండి. ఇవి రెండు మీరు యూనియన్ చేస్తున్నారు విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ యూనియన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. యూనియన్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ రికార్డ్ ఇట్ విల్ రీడ్ 1, సెకండ్ రికార్డ్ ఇట్ మే రీడ్ 4, సెకండ్ నెక్స్ట్ ఇట్ మే రీడ్ 2, అండ్ నెక్స్ట్ ఇట్ మే రీడ్ 3, నెక్స్ట్ ఇట్ విల్ రీడ్ 5 6. అర్థమైందా? సో యాక్చువల్గా మర్జ్ చేస్తే ఎలా రావాలి, 1 2 3 4 5 6 అని రావాలి. ఇట్ కెన్ చేంజ్ ద ఆర్డర్ 1 4 2 3 5 6. సో పొజిషన్ అనేది ప్రిజర్వ్ చేయలేదు యూనియన్. సో దానివల్ల కూడా మనం చెప్పొచ్చు, ఆర్ వీ కెన్ కాల్ మల్టీ గ్రూప్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ యాజ్ యాక్టివ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఓకే, నెక్స్ట్, వాట్ డస్ రీయూజబుల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మీన్? ఇంకా 28 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, లెట్స్ గో ఫాస్టర్. వాట్ డస్ రీయూజబుల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మీన్? అసలు రీయూజబుల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ విన్నావా? సో ఇప్పుడు ఇది మేక్ రీయూజబుల్ అని చెప్పాం కదా చాలాసార్లు. సో ఒక ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ని రీయూజబుల్ చేస్తే ఏమవుతుంది, వీ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఇన్ మల్టిపుల్ మ్యాపింగ్స్. కరెక్ట్, సేమ్ మ్యాపింగ్ ని మల్టిపుల్ మ్యాపింగ్స్ లో యూజ్ చేయొచ్చు, రైట్? ఓకే, కెన్ వర్క్లెట్ బి నాన్ రీయూజబుల్? నాన్ రీయూజబుల్ వర్క్లెట్స్ సో చేయొచ్చు కదా. మ్యాప్లెట్ ఈజ్ ఏ రీయూజబుల్ బై డిఫాల్ట్, దాన్ని నాన్ రీయూజబుల్ చేయడానికి లేదు. బట్ వర్క్లెట్ కెన్ బి రీయూజబుల్ అండ్ నాన్ రీయూజబుల్ బోత్. ఓకే, ఎక్స్ప్లెయిన్ ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. Transaction control transformation is commit or rollback. It's act on connected transformation. Yeah, it will commit or roll back. So what are the predefined variables? ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోల్లో ఏమేమి వేరియబుల్స్ ఉంటాయి? సో ఇన్బిల్ట్ వేరియబుల్స్ ఉంటాయి కదా, టీసీ కంటిన్యూ ట్రాన్సాక్షన్, కమిట్ బిఫోర్, కమిట్ ఆఫ్టర్, రోల్ బ్యాక్ బిఫోర్, రోల్ బ్యాక్ ఆఫ్టర్. సో ఈ 5 ఉంటాయి, రైట్? ఓకే, నెక్స్ట్, వాట్ ఈజ్ ఎ డీకోడ్ ఇన్ ఇన్ఫర్మాటికా? డీకోడ్ అనేది ఒక ఫంక్షన్. సో డీకోడ్ ఏం చేస్తుందంటే, ఫస్ట్ ఒక కాలమ్ నేమ్ ఈస్ 1 అయితే గివ్ ఇట్ యాజ్ 1 అంటాం అనుకోండి. జస్ట్ చెప్తున్నాను మీకు, డీకోడ్ అంటే ఏంటంటే డీకోడింగ్, ఒకదాని నుంచి ఇంకో దానికి కన్వర్ట్ చేయడం. సో 2 అంటే TWO అని ఇచ్చామనుకోండి. ఇక్కడ 1 అంటే ఇది కూడా స్ట్రింగ్ అయి ఉండాలి. సో లెట్స్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ స్ట్రింగ్. సో 1 అయితే 1 అని, 2 అయితే 2 అని, లేకుంటే ఫైనల్ వాల్యూ ఇస్ అదర్ అని ఇస్తాం. ఓకే, లెట్స్ సే, అంటే నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా. ఇప్పుడు కాలమ్ నేమ్ అనేది నాకు ఇన్పుట్ వాల్యూస్ 1 2 3 4 5 6 అట్లా వచ్చాయి అనుకోండి. డీకోడ్లో ఏం చేస్తామంటే, దీని రిజల్ట్ ఇది అయింది అనుకోండి, ఫస్ట్ వాల్యూ అయితే సెకండ్ వాల్యూ దానికి రిజల్ట్ ఇదైతే ఇది, లేదంటే ఏది కాలేదు ఫైనల్ గా సింగిల్ వాల్యూ వచ్చింది అనుకోండి, ఆ సింగిల్ వాల్యూ పెట్టామనుకోండి, అది ఫైనల్ డిఫాల్ట్ వాల్యూగా తీసుకుంటుంది. దట్ ఈస్ ద సింపుల్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ డీకోడ్. ఓకే, క్లియర్ ఆన్ దిస్ వన్? మీరు ఇంకా చాలా ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ గో త్రూ అవ్వాలి, ఎక్స్ప్రెషన్స్, ఇవన్నీ ఫంక్షన్స్. Just keeping it here. Okay, next. What is a master outer join in a joiner transformation?
Everything from the detail and matching records. Perfect. Yeah, perfect. Everything from the detail and only the matching records from master table. Okay. Can anybody tell what is full outer? All the records from the master and detail. Perfect. Yes. Normal means Only matching. only matching records between two master and detail. Yeah. What is detail outer join? Matching records from, full all records from master, only matching records from detail. Right. Good. Yeah. So what is a dimensional table? What are the different dimensions? So ఇది question అడుగుతారు. Okay. So there are different types of dimension: role playing dimension, confirmed dimension, junk dimension, degenerative dimension. Okay. This is out of order. You'll go through and learn. Okay. So ఇది data warehousing లో వచ్చే క్వశ్చన్ ఇది. ఓకే. మనకు ఇన్ఫర్మేటికా వైజ్ మనం దీన్ని ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయము. డేటా వేర్ హౌసింగ్ లో వచ్చే క్వశ్చన్ ఇది. బట్ మీకు తెలియాలి ఇది రెగ్యులర్ గా అడిగే క్వశ్చన్, అందుకనే ఇక్కడ పెట్టాను. యూ షుడ్ నో వాట్ ఈస్ డైమెన్షనల్ టేబుల్. డైమెన్షన్ టేబుల్ కంటైన్స్ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ అ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్. ఒక ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ కి రిలేటెడ్ డీటెయిల్స్ అన్ని డైమెన్షన్ టేబుల్లో ఉంటాయి. అండ్ what are the different types of dimensions ante there are role playing dimension, junk dimension, okay, conformed dimensions. There are four or five types of dimensions are there. Please go through that. Okay. What is a star schema? A fact table is surrounded by multiple dimension tables. Perfect. What is snowflake schema? Snowflake schema is the extension of star schema. Perfect. Yeah. So ఇంకా ఎవరైనా ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ కి ఇంకా డిఫరెంట్ వేలో ఆన్సర్ చేయాలనుకుంటున్నారా? స్టార్ స్కీమా, స్నోఫ్లేక్ స్కీమా. Star schema means the star schema is surrounded by multiple dimension tables. A fact table is surrounded by multiple dimensions is called star schema. Okay. What is snowflake schema ante these dimensions again further split into multiple dimensions. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఇయర్ టేబుల్ అనుకోండి. ఇయర్ కి మళ్ళీ మంత్స్ ఏమున్నాయి, డేస్ ఏమున్నాయి, లేకుంటే మంత్ నుంచి మళ్ళీ డే కి ఇలా స్ప్లిట్ చేయొచ్చు కదా. ఓకే, జాయిన్ చేయొచ్చు. సో దట్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ మేక్ ఇట్. ఓకే. వీక్ టేబుల్, ఇప్పుడు లెట్స్ ఇది వీక్ టేబుల్ అనుకోండి. వీక్ లో మళ్ళీ నంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఏమేమి ఉన్నాయి, ఇది నంబర్ ఆఫ్ వీక్స్, వీక్ నంబర్ ఉంటుంది. ఒక్కొక్క వీక్ నంబర్ కి మళ్ళీ డేస్ అవన్నీ జాయిన్ చేస్తాం. సో ఫర్దర్ స్ప్లిట్ అవుతుంది. ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఏ స్నోఫ్లేక్. స్నోఫ్లేక్ అంటే ఇలా ఉంటుంది కదా, ఫర్దర్ స్ప్లిట్ అయి ఉంటుంది. వేరే స్టార్ అంటే సింపుల్ గా ఇవి స్టార్ కి ఎక్స్టెన్షన్స్ లాగా ఉంటాయి, మధ్యలో స్టార్ లాగా. ఓకే. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. ఓకే, గుడ్. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ ఎ సరోగేట్ కీ? సరోగేట్ కీ అంటే ఏ న్యూమరిక్ కీ జనరేటెడ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎ సీక్వెన్స్ జనరేటర్. సింపుల్ గా ఇలా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. What is a surrogate key? A key generated with the help of numeric values is called a surrogate key. Okay. So you can learn more on this surrogate key. What is MD5 function in Informatica? So MD5 message digest function of algorithm 5 అన్నమాట. దాన్ని algorithm 5 యూజ్ చేసి చేస్తుంది. మనం ఏదన్నా స్ట్రింగ్స్ అలా పాస్ చేసినప్పుడు it will convert into hexadecimal value. Okay. So ఇది ఒకసారి మనం populate row hash value by using primary keys. Right. I mean not only primary keys, all the strings. మనం ఒకసారి దీన్ని యూజ్ చేసాం. ఎక్కడ యూజ్ చేసామంటే SCD type 2 లో యూజ్ చేసాం. మీకు గుర్తుంటే SCD type 2 లో కంపారిజన్ పర్పస్ మనం యూజ్ చేసాం ఇక్కడ.
Where is that? Yeah, MD5 source target calculation లో యూజ్ చేసాం. MD5. Okay. Next, what is SCD? What is SCD? SCD means slowly changing dimension. Yeah, correct. And how many types? Please explain. Any Three types? types of SCD. 3 types of SCD. Okay, what are they? SCD type 1, type 2, and SCD type 3. Okay, perfect. So in SCD type 1, there is a no history. We have to simply replacing the data. And SCD type 2 is we have to maintain a full history. And SCD type 3 is we have to maintain only the last 2 records. Last 2 records. Perfect. Previous record and present record. Correct. Yeah. So in SCD type 2, what are the different ways of maintaining? Okay. ఇది కూడా క్వశ్చన్ వస్తుంది మనకి. సో ఇలా ఉంటాయి అన్నమాట టెంప్లెట్స్, మనకి ఎనేబుల్ అవ్వలేదు. బట్ టైప్ 1 టైప్ 2లో కరెంట్ ఫ్లాగ్, ఓకే, కరెంట్ ఫ్లాగ్, ఎఫెక్టివ్ డేట్, వర్షన్ నంబర్. సో మనం కరెంట్ ఫ్లాగ్ అంటే యాక్టివ్ ఫ్లాగ్ యూజ్ చేసి మనం చేసాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వర్షన్ నంబర్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. వర్షన్ నంబర్ అంటే లెట్స్ సే నాకు కొత్త రికార్డ్స్ వస్తున్నాయి అనుకోండి. ఓకే, లెట్స్ టేక్ ఇప్పుడు రికార్డ్స్ శశి హైదరాబాద్, శశి సేమ్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, బిఎన్జి బెంగళూరు, శశి చెన్నై. సో 3 ప్లేసెస్కి షిఫ్ట్ అయ్యాను. సో ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు 1 పెడతాం, దీనికి +1 చేస్తాం, 2 అవుతుంది, దీనికి ప్లస్. సో మ్యాక్సిమం ఏది ఉందో అది తీసుకుంటాం. ఇది వర్షన్ నంబర్ అంటారు. ఓకే, ఈవెన్ వర్షన్ నంబర్ని బేస్ చేసుకుని కూడా మనం చేయొచ్చు. వర్షన్ నంబర్ ఉంటే ఇంకా బెటర్ మనకు ఇది చేయడం. ఏం లేదు, సింపుల్గా వచ్చే రికార్డ్ని ఇన్సర్ట్ చేస్తాము. ఆల్రెడీ ఉన్న ఇప్పుడు ఐడీస్ ఉంటాయి కదా దీనికి. లెట్స్ సే ఎంప్లాయీ ఐడి ఈజ్ లైక్ 1 2 3 అని ఉందనుకోండి. సో 1 2 3 మీద ఉన్న మ్యాక్సిమం వాల్యూ, మ్యాక్సిమం వర్షన్ తీసుకుంటాం, దానికి +1 చేస్తాం, ఇట్ విల్ బి 3. నెక్స్ట్ టైం ఇంకొక రికార్డ్ వచ్చింది అనుకోండి, లెట్స్ సే పూణే, వేరే లొకేషన్కి చేంజ్ అయితే ఇట్ బికమ్స్ 3 + 1 is 4. ఓకే, సో లుకప్ చేసేటప్పుడు వీ విల్ పిక్ ఓన్లీ ద వర్షన్ నంబర్, మ్యాక్సిమం వర్షన్ నంబర్ తీసుకుంటాం. ఇవి ఇగ్నోర్ చేస్తాం. వచ్చే వర్షన్ నంబర్కి వీ విల్ కన్సిడర్ ఓన్లీ దిస్ వన్. అంటే ఎలా చేయొచ్చు, క్వెరీ ఎలా రాస్తాం, సెలెక్ట్ ఐడి కమా మ్యాక్స్ ఆఫ్ వర్షన్ నంబర్. ఓకే, మ్యాక్స్ ఆఫ్ వర్షన్ నంబర్ ఫ్రమ్ what is the table, location table. Okay, location group by id. సో ఇలా చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది, ఐడి బేస్ మీద మ్యాక్స్ నంబర్, వర్షన్ నంబర్. సో ఇప్పుడు ఇది క్వెరీ రన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది చెప్పండి, 1 2 3 అండ్ మ్యాక్స్ వర్షన్ నంబర్ ఇస్ 4. సో ఇవి మనం లుకప్లో తీసుకొని దీనికి +1 చేస్తాం. ఇంకేదైనా కొత్త రికార్డ్ వస్తే, మ్యాచింగ్ రికార్డ్ వచ్చినప్పుడు we will consider 4 + 1 becomes 5. Okay, so ala there are 3 types again. Okay, so type 1 ఉంది, type 2 లో 3 types లో మనం డేటాను స్టోర్ చేయొచ్చు. కరెంట్ ఫ్లాగ్ యూజ్ చేసి చేయొచ్చు, అంటే మనం యూజ్ చేసాం అది. ఎఫెక్టివ్ డేట్, ఓకే, ఎఫెక్టివ్ ఫ్రమ్ డేట్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వర్షన్ నంబర్, లేదంటే వర్షన్ నంబర్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, so there are 3 types again in type 2. How we store the data in type 2, what are the different ways ante there are 3 ways. One is active flag, effective date and version number. So ఇది కూడా చెప్పొచ్చు మీరు. ఓకే, సో మీకు కంప్లీట్ గ్రిప్ వస్తుంది. వాట్ ఈస్ SCD, స్లోలీ చేంజింగ్ డైమెన్షన్. there are 3 types, type 1 2 3. in type 2, type 1 is complete history, type 2 is type 1 is no history, type 2 is complete history, type 3 is only partial history of last 2 versions or last 2 records. In type 2, in the full history, how we maintain is in again 3 types we can maintain according to our requirement. So one is the active flag, second is effective date, third is version number. So any one format we can follow.
Next, how to delete duplicate records from flat files. I think it already అడిగాం కదా మనం. How we can delete duplicate records from flat files. మళ్ళీ అదే క్వశ్చన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు చెప్పండి మళ్ళీ. By using distinct property, by using a sort. By using distinct property in which transformation? Sorter transformation. Sorter transformation. Sorter transformation. Okay, perfect. ఇంకా ఎలా చేయొచ్చు? డూప్లికేట్స్ ఇంకా ఎలా రిమూవ్ చేయొచ్చు అపార్ట్ ఫ్రమ్ సార్టర్? By using aggregator and group by all the puts. పర్ఫెక్ట్. యా, అది ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసాం కదా, సేమ్ థింగ్. యా, సేమ్ థింగ్. దిస్ వన్. ఓకే, గుడ్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ జాయినర్ అండ్ లుక్అప్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్? జాయినర్ అంటే అసలు జాయినర్ ఏం చేస్తుంది? 2 టేబుల్స్ని కానీ 2 ఫైల్స్ని కానీ లేకుంటే ఒక టేబుల్ ఒక ఫైల్ని కానీ మనం జాయిన్ చేయొచ్చు, రైట్? లుక్అప్ అనేది జస్ట్ లుక్అప్ చేస్తాం. ఒక టేబుల్ నుండి వచ్చే డేటాతో ఇంకొక టేబుల్ మీద లుక్అప్ చేస్తాం, అంటే జస్ట్ సెర్చ్ చేస్తాం. ఓకే, అండ్ జాయినర్లో కండిషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాత్రమే ఉంటుంది. ఓకే, లెట్ మీ షో యూ. జాయినర్లో కండిషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అనే ఉంటుంది, బట్ వెరాజ్ లుక్అప్లో జాయిన్ కండిషన్ కెన్ బి ఈక్వల్ టు, గ్రేటర్ దాన్, లెస్ దాన్ అన్నీ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ చూసారంటే జాయిన్ కండిషన్లో ఓన్లీ ఈక్వల్ టు మాత్రమే ఉంది. ఓకే, లెట్ మీ చెక్అవుట్ చేసి చూస్తాను. ఇక్కడ జాయిన్ కండిషన్లో వీ హ్యావ్ ఓన్లీ ఈక్వల్ టు ఆపరేటర్, అంతే. ఇంకా దీనికి మించి డ్రాప్ డౌన్ కూడా రావట్లేదు నేను క్లిక్ చేస్తుంటే. ఓకే, వెరాజ్ లుక్అప్ తీసుకుంటే, లుక్అప్లో ఇన్ ద జాయిన్ కండిషన్ యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్. ఇది నిన్న కూడా డిస్కస్ చేసాం కదా పర్ఫార్మెన్స్ ట్యూనింగ్లో. ఫస్ట్ ఈక్వల్ టు పెట్టాలి, తర్వాత లెస్ దాన్, గ్రేటర్ దాన్ ఉన్నవి, లాస్ట్లో నాట్ ఈక్వల్ టు. ఓకే, సో ఇన్ని ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి, ఆపరేటర్స్ ఇన్ని ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. అండ్ లుక్అప్ ఈజ్ యాక్టెడ్ యాజ్ ఎ లెఫ్ట్ జాయిన్. సోర్స్ లెఫ్ట్ జాయిన్ లుక్అప్ టేబుల్, source left join lookup table. So lookup acts as a left join. Okay, so that you can tell. Next, what is the difference between static cache and dynamic cache? Dynamic cache will change as changes happens in source side. However, static will be only static, it won't change. Correct. Yeah, perfect. Yeah, I mean that is the basic difference. And ఇంకా మీరు ఇంకా differences చాలా ఉన్నాయి, అవన్నీ go through అవ్వండి ఒకసారి. Okay, next, define workflow. So workflow means it contains a set of tasks, and it will start with a start task, and it contains a start task to trigger the workflow, and it will go through multiple tasks in sequence or parallelly. Okay, you can frame your own definition, మీకు అర్థమైన విధంగా, so you can give the answer. Okay, next, how will you define the tracing level? ఇది మనం చాలాసార్లు డిస్కస్ చేసాము. ట్రేసింగ్ లెవెల్ ఉంటుంది అని, రైట్? ట్రేసింగ్ లెవెల్, వేర్ ఇస్ ద ట్రేసింగ్ లెవెల్? దిస్ ఇస్ ట్రేసింగ్ లెవెల్. దేర్ ఆర్ టర్స్, నార్మల్, వర్బోస్, ఇనిషియలైజేషన్, వర్బోస్ డేటా. మీరు ట్రై చేయొచ్చు. ఏదో ఒక చిన్న ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ తీసుకోండి, లైక్ ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకోండి. ఓకే, ఎక్స్ప్రెషన్లో కూడా యూ క్యాన్ హ్యావ్ దిస్. And every transformation will be having. Yeah, every transformation, even session లెవెల్లో కూడా ఉంటుంది ట్రేసింగ్ లెవెల్లో ఇవన్నీ. The log information which will display. Right, correct. సో అంటే సెషన్ లాగ్లో అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంత ఉండాలి అనేది ఈ ట్రేసింగ్ లెవెల్ అనమాట, ట్రేస్ చేయడం. ఓకే, సో ప్లీజ్ గో త్రూ దిస్ వన్, ప్లీజ్ గో త్రూ. ఓకే, మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి దీని మీద. ట్రేసింగ్ లెవెల్స్ చేంజ్ చేస్తూ ఏమేమి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది అనేది ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఓకే, నెక్స్ట్, వాట్ ఈజ్ యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్? Okay, please listen to this carefully. What is a user defined function? Within the designer, go to select user defined function folder and go to tools, user defined function. ఇక్కడ ఒక కొత్త user defined function create చేయొచ్చు. Okay,
సో ఒక యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్ అంటే యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్ UDF అండర్స్కోర్ ఓకే UDF అండర్స్కోర్ సమ్ ఓకే సమ్ అని పెడుతున్నా. ఇది టైప్ ప్రైవేట్ ఉండాలా పబ్లిక్ ఉండాలా అంటే అందరికి యాక్సెస్ ఉండాలా ఓన్లీ మనకు మాత్రమేనా. సో అది డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ మేక్ ఇట్ పబ్లిక్. ఇక్కడ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటే ఇన్పుట్ ఏమేమి కావాలి. ఓకే లెట్స్ సే వాల్యూ అండర్స్కోర్ 1 వాల్యూ అండర్స్కోర్ 2 ఓకే సో ఇవి ఆర్గ్యుమెంట్స్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎక్స్ప్రెషన్ రాస్తాం దానికి. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ లాంచ్ ద ఎడిటర్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. సో వాల్యూ 1 ప్లస్ వాల్యూ 2 validate. Do you want to confirm? ఓకే ఇది స్ట్రింగ్స్ అని వస్తుంది కదా. సో బెటర్ వి టేక్ ఇట్ యాజ్ ఇంటీజర్. సమ్ చేయాలంటే ఇంటీజర్ అయి ఉండాలి కదా, లేదంటే కంకాటినేట్ చేసి అయినా చేసుకోవచ్చు. సో వ్యాలిడేట్ ఇక్కడ కనబడుతుంది రైట్, ఇక్కడ కనబడుతుంది కింద యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్ UDF సమ్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ అని చూపిస్తుంది. ఓకే ఇక్కడ ఆల్రెడీ వచ్చేసింది కదా UDF అనేది. UDF ఓకే టూల్స్ యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ ఎడిట్. ఓకే ఎడిట్ చేయొచ్చు. ఓకే ఇక్కడ లెట్స్ చెక్అవుట్ అండ్ సి అది ఎలా యూజ్ చేస్తాం అనేది. ఇప్పుడు ఒక కొత్త పోర్ట్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్ ఎలా చేయొచ్చు. ఓకే O_sum సమ్ అనేది నేను తీసుకుంటున్నా. ఇట్స్ అన్ ఇంటీజర్, అవుట్పుట్ ఈజ్ అన్ ఇంటీజర్. సో దీనికి ఏం పాస్ చేయాలి. లెట్స్ సే నేను ఒక వేరియబుల్స్ తీసుకున్నా. v_value first value and v_second value. Okay, so first value enti first value let's say I am giving it as 20, second value is like 30. Okay, సమ్. ఇప్పుడు యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్ అంటే మనం ప్రతిసారి కొత్తగా మొత్తం కాంప్లెక్స్ గా రాయకుండా ఆల్రెడీ మనం ఓన్ గా డిఫైన్ చేసుకున్న ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. సో మీరు ఫంక్షన్స్ కి వెళ్తే యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ లో అది కనబడుతుంది. సో UDF దీనికి ఇన్పుట్స్ ఏమి ఇవ్వాలి, 2 వాల్యూస్ ఇవ్వాలి. ఏంటి ఆ వాల్యూస్, ఫస్ట్ వాల్యూ కామా సెకండ్ వాల్యూ. వ్యాలిడేట్. ఓకే ఇఫ్ యూ వాంట్ వీ కెన్ చెక్ హియర్ ఆల్సో. సో ఇప్పుడు లెట్స్ సే 20 పాస్ చేస్తున్నాను, ఇంకొకటి 50 పాస్ చేస్తున్నాను అనుకోండి. టెస్ట్ చేస్తున్నాం ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుందని. ఎవాల్యుయేట్. సో ఇట్ ఈస్ గివింగ్ అన్ ఎర్రర్. ఓకే ఇట్ ఈస్ ఎర్రర్. ఓకే ఇక్కడ స్ట్రింగ్స్ పాస్ చేస్తున్నాం. సారీ స్ట్రింగ్స్ అని తీసుకున్నాము. ఇట్ షుడ్ బి ఇంటీజర్ అగైన్. లెట్స్ వ్యాలిడేట్ నౌ. రిఫ్రెష్. హియర్ ఇట్ ఈస్ లైక్ 30 and 40 ఇచ్చామనుకోండి, ఏదో 2 random వాల్యూస్ ఇచ్చాం. ఎవాల్యుయేట్ ఇట్ ఈస్ 70. సో మనకి యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్ అలా వర్క్ అవుతుంది. ఓకే మనం ఓన్గా అంటే పెద్ద క్యాలిక్యులేషన్ ఉందనుకోండి, ప్రతిసారి దాన్ని మనం ఇక్కడ ఇదంతా చేయకుండా లెట్స్ సే చాలా క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, కానీ లెట్స్ సే ఇంకొకటి ఒక చోట క్యాలిక్యులేషన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో కామన్గా ఉన్న ఫంక్షన్ని మనం ఒక చోట ప్లేస్ చేసుకొని దాన్ని కాల్ చేయొచ్చు. ఓకే నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను నేను చేసిన వన్ ఆఫ్ ద యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ సీ దిస్. ఓకే సో ఇక్కడ ఈ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి, మొత్తం ఏమేమి ఇవ్వాలి ఇన్పుట్. ఇక్కడ ఇది నా యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్. అంటే ఇది ఏం చేస్తుందంటే బిట్వీన్ 2 వాల్యూస్ ఓకే అక్కరెన్స్ బేస్ మీద ఇది వాల్యూను అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. లెట్స్ సే అక్కరెన్స్ అంటే ఇప్పుడు లెట్స్ సే నాకు ఉన్న వాల్యూస్ లో ABC కామా DEF కామా సంథింగ్ ఓకే ఇలా ఉన్నప్పుడు ఐ వాంట్ ద సెకండ్ అక్కరింగ్ వాల్యూ అని అనుకోండి. ఈ డీలిమిటర్స్ తీసుకుని డీలిమిటర్ వాల్యూ ఏంటో ఇస్తాము, కామా అని ఇస్తాం, DEF నాకు అవుట్ రావాలి, లేకుంటే థర్డ్ వాల్యూ రావాలి. ఇలా ఉన్నప్పుడు ఐ కెన్ యూజ్ దిస్ ఫంక్షన్. ఈ ఒక ఫంక్షన్ ని నేను క్రియేట్ చేశాను. I can use the function. Okay, so అది యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్.
Okay, so that is user-defined function. Next, any questions on this user-defined functions? ఎలా చేస్తాము ఎక్కడ ఏమి అనేది మీరు ఓపెన్ చేస్తే మీ ఫోల్డర్లోనే user-defined function ఖాళీగా ఉంటుంది, ఎంటీ ఉంటుంది. Select that folder, go to tools, user-defined functions, you can create new. Okay. ఈ ఫోల్డర్ యాక్టివ్లో ఉంది కాబట్టి దీనికి మాత్రమే కనబడుతుంది. Okay, so you can do this way. That is user-defined function. Next, what is a mapping parameter or mapping variable? If you feel like it is taking long, ఈ రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ కావాలంటే మళ్ళీ మనం చెక్ చేస్తాము. ఓకే, సో ఈరోజు ఐ విల్ గివ్ ఫ్యూ మోర్ సినారియోస్, మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకుని రండి. మండే వి విల్ సీ వన్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, వి విల్ సీ విత్ ఎ మినీ ప్రాజెక్ట్. ఎనీ క్వశ్చన్స్, ఎనీ కన్సర్న్స్? Yeah, thank you guys, thank you very much for your participation, and please practice very well, so you will serve the purpose of joining the course. Okay, yeah, thank you guys. If no further questions, we can close this today. Thank you, bye, have a nice weekend. Bye. Thanks, Jason. Thank you, sir.